Hello there, good morning, I'm Kampan Chinnam. This is CVR English live from Hyderabad. First, the headlines. Two army jawans martyred last evening in an ambush by Pakistani troops along the line of control. Arunachal, Andaman and Nicobar Islands get exemption from Supreme Court's highway liquor ban due to geographical quirks. It was concluded that they deserve parity. 19 killed in Boko Haram attacks in northern Nigerian city of Maiduguri. 12 of the dead were members of a civilian self-defense force. India beat Australia at the 6th round of ICC Women World Cup. Indian captain Mithali Raj sets record in one-day international in women's cricket. Andy Murray is out of Wimbledon. Novak Djokovic follows suit in the quarterfinal yesterday. Two army jawans were killed in an ambush yesterday across the line of control in Jammu and Kashmir. The militants have two army jawans were ambushed at a petrol party along the line of control in Karen sector of Kashmir. An army official said petrol party of the army was ambushed by fire, which was fired upon, as a resulted in killing of two soldiers. According to sources, Pakistani troops resorted to unprovoked firing, targeting forward posts on the LOC in Karen sector. The incident comes just hours after 3 Hizbul Mujahideen militants were killed in a night-long encounter with security forces in Budgam. Tribal University Bill, Central University Bill, to come up in the coming monsoon session of Parliament, which is to commence from 17th of this month, assures HRD Minister Prakash Javadekar. In a meeting yesterday, Union Minister Venkaiah Naidu, along with AP HRD Minister Ganta Srinivasa Rao and another MLA, Payavula Kesav, discussed with the Union HRD Minister on the establishment of new educational institutes in Andhra Pradesh. Andhra state government gives top priority for the development of health facilities in Srikakulam district, says the State Health Minister Kamineni Srinivas. In his two-day visit to the district, the minister interacted with patients in the RIMS wards and observed their condition. The minister inaugurated the newly established mother and child block at RIMS, along with another minister, Acham Naidu, visiting the under-construction nursing block. The minister asked the contractors and engineers to ready the block by December for inauguration.
ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ దోస్ ఐటమ్స్ సార్. దాంతోపాటు చేస్తాం. ఇవాళే కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది. పీజీ వచ్చి అలాగే మన రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రులు బీసీ వెల్ఫేర్ మంత్రి గారికి, మన డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారికి, అలాగే మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి, అలాగే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు మీ అందరికీ ఎవరిని ఒప్పించి మా డాక్టర్లో మేము టు టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ది ప్రజల్లో ఉండే ఏం కావాలో ఏదైతే అవసరం అదే అడుగుతారు. అందుకని మీరు సహకారం తీసుకోండి తప్పకుండా. విధాన పరిషత్ కమిషన్ అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ ఎంసీహెచ్ బిల్డింగ్, మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ బిల్డింగు హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తాం జరిగింది. ఇది అధునాతనమైన సౌకర్యాలతో దాదాపు ఇంకా ఒక 100 బెడ్స్ ఎక్స్ట్రా అకామిడేషన్తో వచ్చింది. దీంట్లో ప్రతి Well, on to that Hyderabad drug hole, where this Hyderabad police who are probing drugs case have arrested NASA employee Dundu Anish. Anish's parents have settled in the US decades ago. Anish did his schooling from prestigious Doon School. Later, he completed his graduation in the US and secured the job in NASA. Anish used to visit Hyderabad now and then. He got addicted to drugs through a friend, Ritil Agarwal. Ritil is the son of steel businessman. Anish began procuring cocaine, LCD and MDMA from Singapore by placing orders through darknet website and selling to others. On to some national news now. Prime Minister Narendra Modi chaired 20th interaction through Pragati, the ICT-based multimodal platform for proactive governance and timely implementation. Prime Minister began the meeting with a review of the situation arising out of flood and other natural calamities in the northeastern states. Prime Minister Narendra Modi also urged all chief secretaries to work expeditiously towards ensuring that all traders register under the GST regime, and this task should be completed before 15th of the next month. Indian para-athlete Kanchanmala Pandey, who arrived from Berlin after completing Berlin Para-Swimming Championships, shared a very shameful and disgusting experience during the visit. The sightless athlete faced extreme misery to participate in the championship after the money sanctioned by the government failed to reach her and was left with no option than to borrow money from fellow swimmer in Berlin. Pandey was fined for traveling without a ticket on public transport and had borrowed money to pay the fine. इनका जो हमारा ट्रिप था ये गवर्नमेंट सैंक्शन टूर था। साई ने इसके लिए पैसा दिया था पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को, बट पैरालंपिक कमेटी ऑफ और हमको लेटर भी आ गया था कि हमारा फुल कॉस्ट गवर्नमेंट पे हम लोग जा रहे हैं। और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने हमें 2-3 दिन पहले बताया कि आपका जो टूर है उसका पैसा तो हमें आ गया है, बट हम आपको पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा अकाउंट ब्लॉक है। और अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से
आपको अपना पैसा खुद खर्चा करना पड़ेगा लॉजिंग बोर्डिंग का, और हम आपको वापस आके रिइंबर्स करेंगे। फिर मैंने उनको पूछा कि आप अच्छा एक काम कीजिए, हम कैसे खर्चा करें, हमारे पास पैसा नहीं है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, तो आप एक काम कीजिए, मुझे एक लेटर दीजिए जिसमें लिख के दीजिए कि भाई हम आपको रिइंबर्स करेंगे, अभी तो आप अपना खर्चा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, हम आपको नहीं दे सकते लिख के। अब मुझे ये नहीं पता है कि अकाउंट अगर ब्लॉक है तो अकाउंट नंबर पीसीआई ने क्यों दिया साई को। साई ने तो अपना काम कर दिया, साई ने तो पैसा दे दिया, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। मैंने लोन लिया, लोन लेके चली गई। अगर मेरे पास पैसा लोन मुझे नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती आज। और फिर बर्लिन में जाके ये हुआ कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद को निभाना पड़ा। मतलब हमारा जो ऑफिशियल वर्क था, जो कि कोच का काम था, जो ऑफिशियल भेजा गया था हमारे साथ मिस्टर कंवलजीत संधू, उनका काम था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने ढंग से नहीं निभाई, सारा काम हम ही को करना पड़ा हमारा। मेरी गलत इवेंट में एंट्री गई यहाँ से, ये मुझे एक दिन पहले मेरे खुद इवेंट देखने के बाद पता चला। कोच के पास इवेंट लिस्ट आई, कोच का ये काम था कि लिस्ट चेक करना, बट कोच ने नहीं चेक किया। मैंने खुद चेक किया, बाद में मुझे पता चला कि मेरी 100 में। Well, the market in Pahalgam near the Nunwan base camp of the Amarnath Yatra on Wednesday observed a shutdown to protest against the terror attack on pilgrims. The Yatra, which passes through the Pahalgam market along the traditional route to the cave shrine, was however going on smoothly. The shops and other business establishments in Pahalgam tourist resort observed a complete shutdown on Wednesday in protest against the attack on Amarnath pilgrims, a police official said. India, for the first time, will be host to the Theatre Olympics since the event inception in 1993. The Ministry of Culture, in association with National School of Drama, NSD, announced yesterday, running from February 17th to April the 8th, the 8th edition of the international event will see over 500 plays and 700 ambience performances by artists from across the globe. Celebrating the cultural and lingual diversity of the participating countries, the theatre event is expected to host over 50 international and 150 Indian theatre groups over the span of 2 months. An Arabic magazine, Sautul Hind, published by Indian Embassy in Egypt for the past 6 decades, will reach a milestone next week with its 500th edition, depicting the strong bond and vibrant culture exchanges between the two countries. The Embassy of India will celebrate the launch of a 500th commemorative issue of Sautul Hind magazine at the Egyptian Center for International Cultural Cooperation in Cairo.
China must pursue economic integration with countries like Bangladesh to promote a string of active economic development zones surrounding India, a Chinese newspaper has reported. China should keep a close eye on economic cooperation with some South Asian countries like Bangladesh to promote economic integration, a report in the state-run Global Times said on Tuesday. This could promote the formation of a string of active economic development zones surrounding India, which would not be a bad thing if it could place pressure on New Delhi to deepen its economic cooperation with neighboring countries. A trillion-ton iceberg, one of the largest ever recorded, has snapped off the West Antarctic ice shelf. Scientists who have monitored the growing crack for years said on the carving occurred sometimes between Monday, July the 10th, and Wednesday, July the 12th, when a 5,800 square kilometer section of Larsen Sea finally broke away. The Swansea University said in a statement, "The massive ice cube, larger than the U.S. state of Delaware, has volume twice that of Lake Erie, one of the Great Lakes. It is about 350 meters thick." A five-judge constitution bench of the Supreme Court will hear a bunch of petitions challenging the constitutionality of the Aadhaar project, primarily whether the scheme that requires the parting of biometric details of citizens to access welfare and benefits is a violation of their right. Attorney General K.K. Venugopal and Senior Advocate Shyam Divan joined forces on Wednesday and made an urgent mention before a bench led by Chief Justice of India J.S. Kehar for the early settling of the Constitution bench to hear the petitions. China will downsize its 2.3 million strong military, the world's largest under the million, in the biggest troop production in its history, as part of a restructuring the process, an official of Chinese dailies said. The People's Liberation Army will increase the numbers of other services, including Navy and missile forces. The PLA Daily, the official newspaper of the Chinese military, reported. Zhenpin Studio, a Chinese social WeChat account run by the newspaper, published an article yesterday on structural reform in the military, saying that the old military structure, where the army accounts for the vast majority, will be replaced after the reform.
back to the state, and the Telangana Chief Minister KCR yesterday started the third phase of Harita Haram, and in which he suggested rearing of the trees now planted as rearing children in our houses. As part of Harita Haram program, he planted a herbal tree sapling at Mahagani in Batukamakunta of Karimnagar. Speaking on the occasion in Ambedkar Stadium in a public meet, he said that the life of mankind is wound around the trees. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వాగతంతో వినూత్నమైన కార్యాచరణతో రాష్ట్రాన్ని సిద్ధాంతంతో ప్రసిద్ధి ఆ వెండి నక్షి సందర్భం ఈ పచ్చని వెలుగులంతా కూడా రానున్నటువంటి రోజుల్లో మరి హరితహారం సందర్భంగా యావత్తు తెలంగాణ ప్రజానీకానికి ఆకుపచ్చ హరిత వందనాలు. ఏదో ఉపన్యాసంలాగా మాట్లాడితే ఓ తమాషలాగా ఉంటుంది. ఏమున్నది మనసుకు 2 చెట్లు పెట్టి మన రాష్ట్రం పచ్చబడ కొట్టాలి, మతలావు అంతా గంతే. దానికి ఇంత పెద్ద కథ చేయాలి, ఎందుకు ఏది చేయవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది? దయచేసి అందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఇలా కరీంనగర్ పట్టణానికి నేను వచ్చినప్పుడు ఆ మానేరు డ్యామ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఇది చేరే వరకు తక్కువలో తక్కువ ఒక 70-80 వేల మంది విద్యార్థులు కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు, వివిధ సంఘాలు కావచ్చు నాకు స్వాగతం చెప్పింది. తెలంగాణ మొత్తంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినటువంటి లాభం వచ్చే సంవత్సరం జూన్ నాటికి అత్యధికంగా లాభించబోతున్న జిల్లా కరీంనగర్ జిల్లా అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. కాళేశ్వరం నీళ్లు ఆ స్వామి యొక్క దయతోని వచ్చే జూన్ నాటికి మన మిడ్ మానేర్ ప్రాజెక్టు, మన లోయర్ మానేర్ ప్రాజెక్టుకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అనుసంధానం అయిపోతూ ఉన్నది. పనులు పూర్తి కావచ్చినాయి. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఇక్కడ నుంచి మనకు పశ్చిమంలో ఉండే మెట్పల్లి, జగిత్యాల, చొప్పదండి ఇతర ప్రాంతాలకు ఎస్ఆర్ఎస్పి నీళ్ళు ఏవైతే వస్తాయో దానికి కూడా కాళేశ్వరంతోనే మొన్ననే 1000 కోట్లు మంజూరు చేసి ఎస్ఆర్ఎస్పి డామ్ని కూడా నింపుతా ఉన్నాం. హరితహారం సందర్భంగా Minister Tummala Nageswara Rao and Khammam MLA Ajay, in connection with the third phase of Harita Haram, called on Vanajeevi Ramaya, who spread the honor of Khammam in spreading the message of greenery proliferation. Later talking on the occasion, the minister said that in terms of the directions of the CM, planting of 2 crore saplings in Khammam district has been put as the target. He appealed the people of the state to take up the responsibility of making each plant to survive. పండ్లు పూలు చెట్లు కొట్టుట కట్టి పెట్టి చెట్లు పెంచుట చేపట్ట వలన
సమయం వేస్ట్ చేయండి ఆయన. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3వ విడతగా ప్రారంభిస్తున్నటువంటి హరితహారం పచ్చని పండగకి సంబంధించి ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కరీంనగర్ జిల్లాలో చేస్తున్నారు. గత 2 విడతల కన్నా మిన్నగా ఈ సంవత్సరం వేసిన ప్రతి మొక్క బతికేటట్టుగా భగవంతుడు కూడా మన ఆశీర్వదించి చక్కటి వానలు కూడా కురుస్తున్నాయి. మొదటి సంవత్సరం కొంత ఇబ్బంది వచ్చింది, రెండో సంవత్సరం కూడా కొంత డ్రై స్పెల్ గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చింది. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికీ కంటిన్యూగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టిన హరితహారం కార్యక్రమం ఇదివరకు పనిగా అనుకునేదాన్ని పండగగా చేసినారు. ఆ సందర్భంగా మారమ్మ తల్లి దేవస్థానం ప్రాంగణంలో దేవాలయ ప్రాంగణంలో మొక్క నాటి స్టార్ట్ చేశారు ఈ హరితహారం కార్యక్రమం. ఈ చెట్లను పెంచి అందరూ హరితమాలయాలని ఈ మొక్క నాటడంతో అందరిలో వన చైతన్యం మొలకెస్తుందని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. Andhra IT Minister Nara Lokesh is continuing in Kadapa district, continuing to tour in Kadapa district. On the minister arrival in Almahan Palli on the outskirts of the city, the workers and fans accorded to tumultuous welcome. He inaugurated the drinking water scheme constructed at a cost of 1 crore and 12 lakh rupees. నేను 2019లో ఎన్నికలు నిలబడి తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించి అప్పుడు మంత్రివర్గం ఆలోచన నేనుండే. కానీ పార్టీ పెద్దల ఆదేశం మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక మేరకు నేను ఈరోజు మంత్రిగా మీ ముందరున్నా. మన ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను మంత్రివర్గంలో తీసుకొని నిర్ణయించిన తర్వాత ఆయన నన్ను పిలిచి ఒకటి అడిగారు, నీకు ఏ సహాయతలు కావాలి అని అడిగారు. అప్పుడు ఆయన ఒకటే అడిగారు, సార్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను పుట్టి పెరిగేటప్పుడు పల్లెటూరికి సేవ చేస్తే పరమాత్ముడు సేవ చేశారని మీరు పల్లెటూరు చెప్పారు. అలాగే పల్లెటూరికి సేవ చేసి సంస్కృతిని ఆనాడు కోరడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్ శాఖ మంత్రిగా మీ ముందర ఉంచడం జరుగుతుంది. 2014లో Now, before we end the bulletin, the main points once again.